us discuss bosons with spin 0. For example, first I would like to tell you about Higgs boson. The only boson discovered so far with spin 0 is the Higgs boson, and Higgs has a spin of s equal to 0, so it has only one state. Because if the spin value is 0, then we will get total number of states, which is equal to twice s plus 1. So if I put s equal to 0, twice s plus 1 becomes 1. So for Higgs boson, I will have just a single state. If I take fermions of spin half, fermions are particles with half integral spin. For s equal to half, the two states are there, which are plus half h cross and minus half h cross. And if we put 2s plus 1, if we want to find out twice s plus 1, I will get 2 also. And for s equal to 3 half, I will get 5 states. And but we need to keep in mind that within the two consecutive states, the difference of angular momentum must be equal to 1. That restriction should be maintained. Now if we have a boson with spin 1, like a photon or a W boson or a Z boson, like in standard model, if we look into the fourth column, we will find spin 1 bosons. You can check my standard model video also. So for spin 1 boson, I will get 3 states, 1 h cross 0 and minus 1 h cross. Suppose I have 2 electrons. These electrons are fermions, so these are having spins of half h cross. So if I put 2 electrons together, the half h cross will add up to 1 h cross. They vectorially add up so that they will give me minus 1 h cross, and they will also give me 0 h cross, because the configuration of the 2 electrons, arrangement of the 2 electrons will be like that. Both of the electrons can be aligned parallel to each other like this. Both of the electrons can be parallel to each other like this. They can be aligned anti-parallel to each other like this. Number 1 electron is upward, number 2 electron is downward. Similarly, number 1 electron is downward and number 2 electron is upward. But in both the cases, I am getting 0 h cross. So for 2 electrons which come together, they form 4 states. And these states are of value 1 h cross, minus 1 h cross, 0 h cross and 0 h cross. So we have, from these 4 states, we have 4 possible spin values, which are plus minus 1 and 0, 2 zeros and 4 plus minus 1. And this we can treat as equivalent to a boson with spin equal to 1. Because for spin equal to 1, I have 3 spin states with 1 h cross, minus 1 h cross and 0. Here I have also the spin values 1 h cross, minus 1 h cross and 0 h cross. So we may think of this arrangement as arrangement of a boson, but with 3 states, 1 h cross, minus 1 h cross and 0 h cross. Then how I explain the 4th states also? When I say that this is equivalent, these 3 states are equivalent to a boson with spin 1, we call this as 3s1 states. S1 means spin 1. And we have 1 spin 0 state, and I will call this S0 state. আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্লেলিস্টে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অপারেটরের একটা ভিডিও দেখেছি। সেখান থেকে এই রিলেশনগুলো আমরা অলরেডি পড়ে এসেছি। আমরা জানি যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদের XYZ অ্যাক্সিস বরাবর 3টে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামকে সাইমালটেনিয়াসলি মেজার করতে দেয় না। মনে করি আমি একটা হিগস বোসন নিয়েছি, তার স্পিনটা 0, মানে একটাই স্পিন স্টেট আছে। কতগুলি স্পিন স্টেট আছে তার ওয়ার্কিং ফর্মুলা হচ্ছে টুয়াইস এস প্লাস 1। আমি যদি s ইকুয়াল টু 0 পুট করি, তাহলে টুয়াইস এস প্লাস 1 থেকে আমি 1 পাবো। অর্থাৎ এই s ইকুয়াল টু 0 ভ্যালু থেকে আমি একটাই স্পিন অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম স্টেট পাবো। কিন্তু যদি ফেরমিয়ন নিই, ফেরমিয়ন মানে আমি যদি ইলেকট্রন নিই ফর এক্সাম্পল, বা সাপোজ μ1 নিই ফর এক্সাম্পল, তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার কাছে হাফ h ক্রস স্পিন স্টেট অ্যাভেলেবল স্পিন ভ্যালু আছে। তাহলে আমি দুটো স্টেট পাবো, একটা প্লাস হাফ h ক্রস মানে স্পিন ঊর্ধ্বমুখী আপওয়ার্ড,
আর একটা ডাউন স্পিনের জন্য যার স্পিন ভ্যালু হচ্ছে -12 h-cross। যদি স্পিন ভ্যালু s equal to 3 ½ h-cross হয় তাহলে 5টা স্টেট পাবো। শুধু এটা মাথায় রাখতে হবে যে পরপর দুটো স্টেটের মাঝখানে যেন স্পিনের ডিফারেন্সটা 1 h-cross থাকে। এবার আমার কাছে যদি একটা ফোটন থাকে বা ডাব্লু বোসন থাকে বা জেড বোসন থাকে যাদের স্পিন ভ্যালু 1, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে আমি তিনটে স্পিন স্টেট পাবো, একটা +1 h-cross, একটা 0, একটা -1 h-cross। এবার আমার কাছে যদি দুখানা ফেরমিয়ন মানে দুটো ইলেকট্রন যদি আমরা পরস্পরকে কাছাকাছি আনি তাহলে তারা এরকম 4 রকমভাবে অ্যালাইন হতে পারে। দুটোই আপওয়ার্ড, দুটোই ডাউনওয়ার্ড, 1 নম্বরটা আপওয়ার্ড, 2 নম্বরটা ডাউনওয়ার্ড, 1 নম্বরটা ডাউনওয়ার্ড, 2 নম্বরটা আপওয়ার্ড। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই পসিবল স্পিন ভ্যালুগুলো পাবো। এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমি একটা বোজনের থেকেও পেতে পারি যেখানে স্পিন ভ্যালু 1, -1 আর 0। তাহলে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমি একটা বোজন যার স্পিন s equal to 1 তার তুল্য হিসাবে ভাবতে পারি। এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা যেখানে আমি স্পিন ভ্যালু 1 h-cross, -1 h-cross আর 0 h-cross পেয়েছি, এটাকে আমি বলছি 3s1 স্টেট। স্টেট 1, 2, 3 তিনটে, আর s1 মানে হচ্ছে স্পিন 1। আর এই 0 h-crossটা, এই যে স্পিন স্টেটটা, এটাকে আমি বলবো 1s0 স্টেট, একটা s0 স্টেট। Now, how we explain these two 0 h-cross states? Is it so simple that I consider these three states, these are clubbed together and they form these 3s1 states, and the last remaining one that give me 1s0 state? Nature is not that simple. What we get is we have a superposition or interference of these two 0 h-cross states. 0 plus 0 will give me 0, 0 minus 1 will also give me 0. So one of this superposed state will come here and give me 3s1 states, and the other 0 h-cross state will give me this 1s0 or spin 0 state. আমরা এইভাবে ভাবতে পারি এই অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে যে এই তিনটে পরপর মিলে তিনটে s1 স্টেট আমাদের প্রডিউস করছে, আর এই লাস্টের যেটা পড়ে আছে সে এইটা একটা স্পিন 0 স্টেটকে প্রডিউস করছে। কিন্তু নেচার অতটা সিম্পল নয়। যেটা হয় অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে এই দুটো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম স্টেট 0 h-crossওয়ালা দুটো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম স্টেটের মধ্যে ইন্টারফারেন্স ঘটে বা সুপারপজিশন ঘটে, এবং তারা 0 plus 0 মানে 0 h-cross আর 0 minus 0 মানে 0 h-cross একটা সুপারপোজ স্টেট এইখানে কন্ট্রিবিউট করে এই সিরিজটায়। বাকি আর একটা যে 0 h-cross অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম স্টেট সেটা এইখানে কন্ট্রিবিউট করে। Let us take quarks, a closer look into the quarks. We know that protons and neutrons are made of 3 quarks. Proton has 2 up quark, 1 down quark, and neutrons have they are not fundamental particles actually. Protons and neutrons, they are not fundamental particles. Electron is a fundamental particles because it does not have any composite structure. Now neutron has 2 down and 1 up quark. During the conversion process from proton to neutron, this reaction is going inside the sun for 10 billion years. For 5.5 billion years, and it will continue for another 5.5 billion years. And in the conversion process, 1 up quark is converted to a down quark, and a proton is converted to neutron. And it is a strong interaction between the nucleus, which holds the nucleus together. But what is behind this strong interaction? এখন যদি আমরা কোয়ার্ক কম্পোজিশনটা দেখি, কোয়ার্ক হচ্ছে একটা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে আমরা দেখেছি আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, চার্ম কোয়ার্ক, স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক, টপ কোয়ার্ক, বটম কোয়ার্ক। লাইটেস্টগুলো হচ্ছে আপ কোয়ার্ক অ্যান্ড ডাউন কোয়ার্ক। দুটো আপ কোয়ার্ক, একটা ডাউন কোয়ার্ক নিয়ে একটা প্রোটন, একটা আপ কোয়ার্ক, দুটো ডাউন কোয়ার্ক নিয়ে একটা নিউট্রন। সূর্যের মধ্যে যে 5.5 বিলিয়ন ইয়ার্স ধরে যে রিয়াকশন প্রসেস হচ্ছে যেখানে প্রোটন নিউট্রনে কনভার্সন হচ্ছে, সেই প্রসেসে একটা আপ কোয়ার্ক একটা ডাউন কোয়ার্কে কনভার্টেড হয়ে যায়
এবং বিটা পার্টিকেল এবং কিছু এনার্জি নির্গত হয়। Suppose we have 3 up quarks. Each up quark or down quark maybe will have a spin of half. Now these 3 up quarks are there. Out of quantum fluctuations from energy, this down and anti-down quark are created. We know that particles are actually fluctuations in the energy field. If you are not familiar with the concept, you can check out a video from my other channel, It's Science. The link is in the description box below. There I have illustrated with a few classical examples that how quantum mechanical particles or fundamental particles are created from energy. So inside a proton we have two ups and one down quark. Now suppose we see this Feynman diagram, then this up down will give us a proton, and this anti down and up quark will give us a pi meson or pi plus. Now pi plus have a very shorter lifetime, so here we will get a mu plus and mu neutrino because of the decay of this pi plus, and this mu plus will also decay into positron and electron neutrino. And this positron will eventually collide with another electron in the free electron in the environment, and the energy of this annihilation will come out as a photon, gamma photon. মনে করি আমার কাছে 3টে আপ কোয়ার্ক আছে। এবার 3টে আপ কোয়ার্ক প্রত্যেকের স্পিন হচ্ছে হাফ। আমি যদি ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম দেখি তাহলে এই আপ কোয়ার্কগুলো এইভাবে অ্যারেঞ্জড আছে। এবার এনার্জি থেকে আমরা জানি যে কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ফ্লাকচুয়েশনের ফলে পার্টিকলস তৈরি হয় এনার্জি ফিল্ড থেকে। এর একটা ক্লাসিক্যাল কিছু অ্যানালজি দিয়ে আমার একটা ভিডিও করা আছে আমার ইটস সায়েন্স চ্যানেলে, লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, চেক করা যেতে পারে। মনে করি এই এনার্জি ফিল্ড থেকে একটা ডাউন আর একটা অ্যান্টি ডাউন পেয়ার তৈরি হয়েছে। এবার এই দুটো আপ কোয়ার্ক একটা ডাউন কোয়ার্ক নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রোটন, আর একটা ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ কোয়ার্ক নিয়ে তৈরি হয়েছে একটা পাই প্লাস মেজন। পাই প্লাসের হাফ টাইম খুবই কম এবং পাই প্লাসটা খুব তাড়াতাড়ি ডিকে করে মিউ প্লাস এবং মিউ নিউট্রিনো ফর্ম করে। মিউ প্লাসেরও হাফ লাইফ খুবই কম। মিউ প্লাস একটা পজিট্রন আর একটা ইলেকট্রন নিউট্রিনো তৈরি করে, কারণ এটা হচ্ছে হেভিয়ার ভার্সন, এটা হচ্ছে লাইটার ভার্সন, তাই এখান থেকে এই ডিকে হওয়াটা খুব প্রবাবল। এবার এই পজিট্রনটা অ্যাটমসফিয়ারের একটা ফ্রি ইলেকট্রনের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে একটা যে এনার্জি আউটকাম আমরা পাই সেটা একটা গামা ফোটন। Now let us discuss briefly about another quantum mechanical state or another quantum number which is called color charge of these up quarks, of these quarks. Now from Pauli exclusion principle we know that these fundamental particles which are having half integral of spin cannot reside in the same state. All of their quantum numbers cannot be the same. Now if inside a proton we have two up quarks and one down quark, then how these two up quarks can reside inside a proton, because these are fermions. Then scientists estimated that there must be a difference in other quantum number which is called the color charge in analogous to the electric charge in case of electromagnetic interaction. Electromagnetic force can be raised from the interaction between the electric charges, and in analogy with that, because of the interaction between this red, green and blue quarks, strong interaction may arise, and this strong interaction holds these quarks together. And these quarks, though this up and this up, they are both are up quarks, they have a difference in this color charge quantum number, or simply color quantum number.
That's why these two up quarks can reside inside a proton. That is the concept of color quantum number. Now it has nothing to do with the color in our daily life. Absolutely, red does not mean that a red color, green does not mean green color. This is just a standard naming. In standard model, we have seen that these are the types of quarks. Now up and down quark, these are lighter version of the quark, and charm, strange, top, bottom, they are the higher version or the massive versions of the quarks. And these are having charges of 2/3 and 1/3, minus 1/3. Similarly, color and strange will also have a charge of 2/3 and minus 1/3. The philosophy is that in this pair of up down or charm strange or top bottom, if we just have a difference between these two quarks, I will have a charge difference of 1. That is the basic fundamental philosophy which is there inside these quarks. Now these quarks have different color quantum numbers, different values of or rather different combinations of this red, green and blue, and the strong interaction arises due to this RGB quarks.